Κουρασγερόπλοιο έριξε άγκυρα για πρώτη φορά στο Πόρτο Carras. Με βοηθητικά σκάφη, οι επιβάτες του φτάνουν μέσα σε λίγα λεπτά στη μαρίνα του εμβληματικού ξενοδοχειακού συγκροτήματος για να απολαύσουν μια ξεχωριστή εμπειρία. Porto Carras always has been a remarkable historic place, and also the place which we can provide with a lot of opportunities. At the same time, we put a new opportunity for our guests and for everybody, like a cruise ship opportunity, like a cruise ship destination, and this is very important landmark in the development of such a beautiful resort. Το Porto Carras Grand Resort, ο πολυτελής και ιστορικός προορισμός της Χαλκιδικής με βαριά κληρονομιά και υποδομές παγκόσμιας κλάσης, άνοιξε μια νέα εποχή φιλοξενίας, καθώς με τη δυνατότητα υποδοχής κουρασγερόπλοιων μέσω της μαρίνας του προσφέρει την ευκαιρία στους επισκέπτες του να απολαύσουν τις πολυτελείς παροχές του ξενοδοχείου, τις μαγευτικές παραλίες της Σιθωνίας, να γευτούν την ελληνική γαστρονομία στα εστιατόρια του συγκροτήματος και να πάρουν μέρος σε διάφορες δραστηριότητες που καλύπτουν κάθε επιλογή. We offer full range of experience. First of all, enjoying our beautiful nature and have a lot of sightseeing tours from local very important landmarks to Mount Athos. Also, 18-hole golf course, beautiful marina, different experience, gastronomical experience and historical experience. Κτήμα Porto Carras, and many other things which you can enjoy here in Porto Carras. Το εμβληματικό ξενοδοχείο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του πολυτελούς τουρισμού στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Χαλκιδική. Μάλιστα, με τη νέα δυνατότητα υποδοχής κουρασγερόπλοιων, ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση του ως μοχλός ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. The most important thing, of course, is to put Halkidiki back on the map of cruise routes. But not only this, we can go on the strategic level and see that it's very important for the development of entire Halkidiki. It's very important for the development of local businesses. And last but definitely not least, it will create new workplaces for the local community, which is very important to us. Κάτι που αποτελεί φυσική εξέλιξη για ένα θέρετρο που συνδυάζει άψογα την πολυτέλεια και τη στρατηγική τοποθεσία με τον αυθεντικό ελληνικό χαρακτήρα.